I'm going to invite Mr. Khalid Mahmood, the Member of Parliament, to do the welcome. Apparently this is a very normal thing to do. Thank you so much, Mr. Khalid Mahmood. Bismillahir Rahmanir Rahim. I just want to say a few words about Chaudhry Sarwar Sahab. I was the second parliamentarian, he was the first one. And a lot of people have said that Chaudhry Sarwar broke the glass ceiling. For a moment, I'm not going to agree with that. Because I know the pressures and the turbulence and the opposition that Chaudhry Sarwar went through to become a member of parliament. He was harassed by his people and the previous MP that had left. There were court writs against him. There were frame-ups by the press. They did everything they possibly could to make sure that Mohammed Sarwar wasn't the first British Muslim MP. They threw the kitchen sink at him. I honestly still to this day don't understand how he got here. Despite all of their efforts, despite once having got into parliament, Hare was still pursuing him. And that's why it took a long time for him to do his first maiden speech. And when people say Sarwar became an MP and he broke the glass ceiling, he didn't break the glass ceiling, he smashed it totally, because that's what he did. That's what Mohammed Sarwar is made of. That's exactly what this is about. This is about understanding the man who had, against all the odds that were stuck against him, to say that he is determined to do what no one else before in Britain had done. That's why he became the first British Muslim parliamentarian. He came on. He came on through very difficult times in the Labour Party. During the issues on the Iraq War, he stood firm against, again, a huge amount of pressure. He stuck to his principle. And I remember sometimes when there would be Prime Minister's questions and other statements that I would have to grab the paper off him and say, can you please tone it down a little bit? I remember the times that both he and I used to go and meet Tony Blair. And most people don't know this, and I'm not going to divulge the conversations that we had. I know, in front of the Prime Minister, a Labour Prime Minister with the largest majority that any Labour Prime Minister had, he still had the courage to speak of his principles and to speak of his convictions. Very few people at that position to such a Prime Minister would have done that. Chaudhry Sarwar did. And in a meeting earlier today, just very quickly, we'll finish very soon. In a meeting earlier today, he said, there are a lot more young people now coming through. They are probably much more educated than I am. And much more qualified, perhaps, than I am. And I said to him, and I'll say it again today, is an old saying which says, a new broom cleans well, but the old broom knows all the corners. And Chaudhry Sarwar certainly did that. Because when he came in, he had a hugely tough time. I decided less a tough time. We both understood. I made a pact with him as soon as I came in that he's my senior. I will support him, an older brother, and he has a right to say on issues and matters of Islam, Pakistan, and any other issue he wanted to lead on. And he never once let me down in that. I said to him, use my name as you will, and he did.
but he did it to good effect. It was that bond, because when you normally say you get two Pakistanis in a room, you get two different decisions. We proved when we were together that you don't get two different decisions. And jab inhone socha ki hum mujhe ye chhodkar, and he left parliament. He didn't lose an election. He wasn't pushed out. He left parliament because he wanted to do something else. When he left parliament, I was amazed. This guy could stay for as long as he wants. Why would he leave parliament? इन्होंने सोचा क्योंकि ये एक अपना डायरेक्शन बदलना चाहते थे. ये कह रहे थे कि यार मैं पाकिस्तान से आया था यहाँ, तो मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. और मैं कुछ हैरान था कि दिस मैन ये बड़े अच्छे कंफर्टेबल है यहाँ, इनको कोई मुश्किल नहीं है. इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ही बिकेम द फर्स्ट select committee chairman in the United Kingdom of the Muslim in the United Kingdom of the Scottish Affairs Select Committee. तो इनको और क्या चाहिए? He'll get something else as well very soon. क्या चाहिए इनको? But he said, no, I want to go and do something from the land that I was born in. He first, before he resigned, established his hospital in Toba Tek Singh, a huge feat in itself that he did. Then he wanted to go back and do something. And I again, मैं बड़ा हैरान था कि ये कोशिश करेंगे. और मुझे ये सही कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल सी जगह है सियासत के लिए. पाकिस्तान में जो कुछ बातें होती हैं वो हम हैंडल नहीं करते, और इसलिए मैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और ये वहाँ चले गए हैं. पर वहाँ बड़ा एक मुश्किल सा इन्वायरमेंट है जो हम ब्रिटानिया में जो हम करते हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, पर मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ. And he had the courage of his convictions to leave everything that he'd fought for. और यहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, और पाकिस्तान जाके इन्होंने पूरी हिम्मत की अपनी. And people say things about what happened in Pakistan, but what I say to people is कि इनकी conviction जो है, इनकी जो determination जो है कि मैंने पाकिस्तानियों के लिए कुछ काम करना है, और अभी तक ये पूरी कोशिश से ये वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ चेंजेस कर रहे हैं. जो भी स्ट्रक्चर्स वहाँ हैं उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो करके ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं. इन्होंने जो वोटर आईडी की प्रोजेक्ट शुरू की है, ये कोई आसान बात नहीं है. पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिजीज़ जो है वो हेपेटाइटिस बी है, क्योंकि वोटर की फैसिलिटीज़ जो ना होने, क्लीन वाटर की फैसिलिटीज़ वहाँ ना होने के हिसाब से. So he's still here, he's back here. इन्होंने इतना वहाँ काम दिखा करके, और ये रुके नहीं हैं अभी ये नहीं शुरू किया है. अगर पाकिस्तान में कोई समझता है कि चौधरी सरवर बस 2 बार गवर्नर आ चुके हैं और क्या करेंगे, I know कि चौधरी सरवर साहब वहाँ रुकने वाले नहीं है. He is determined, he has a long way to go, and inshallah may he have the best of success for the future. Chowdhury Sahab, thank you very much. बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी बातें मुझे अच्छी लगी. I'd like to welcome back on stage Mr. Imam Qasim ji. Thank you. आज पाक ईद के मौके के ऊपर मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहता हूँ जिसमें पाकिस्तान की असल खूबी क्या है वो नज़र आएगी. ये डॉक्यूमेंट्री इस काबिल है कि इंशाल्लाह एयरलाइन में चल सकती है. कैन वी प्ले द डॉक्यूमेंट्री? 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री.
a round of applause for the people who made the documentary. You'll be pleased to hear that Najm Shiraz is going to be back again to perform some of his naats. So I hope you enjoy that. Najm Shiraz, thank you. Welcome again. Double whammy. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. ہر گھر، ہر فیملی کے نام جو بھی اس وقت ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں اینڈ ہو آر پریزنٹ ہیئر ان دس ہال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے لامحدود ہے، جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں. نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ، نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا. یہ سب اسی کے ہیں فیصلے، تو جان کر بھی انجان ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. اللہ اللہ اللہ، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. جسے مل گیا ایک بار وہ، جسے مل گیا ایک بار وہ، اسی دل میں اثر سجود ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. تو کیوں پوجتا ہے انسان کو، اللہ ہی تو معبود ہے. اللہ اللہ اللہ، تو کیوں پوجتا ہے انسان کو، اللہ ہی تو معبود ہے. پھر کیوں ہے تو غرور میں، جو نہ جھک سکا وہ فرعون ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہیں. اللہ اللہ اللہ،
جھک سکا وہ نہ پا سکا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ یا رب مجھے تو بخش دے، 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 بندہ تو گناہ گار ہے، اس آس پر پڑا ہوں میں، سجدے میں رب کریم کے، جو میں گر گیا تھا مقام سے، جو میں گر گیا تھا مقام سے، تو رب عالی مقام ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ Thank you very much. Don't go anywhere. We are live right from here, from London, and inshallah I'll be back soon. So everyone who's watching at homes, inshallah I'll see you soon. Assalamu alaikum.